Yes, good morning, everyone. Online students, am I audible? So, yesterday we had a discussion about form validations. How to perform form validation by using the clean methods and single clean method, how to do the validation and how to check the password, re-entered password, both are same or no, we are completed. Next one, this is the concept. How to prevent request of the bot. Bot is nothing but one automated software. General form get the request from end user. For example, our project is CD Django 31st CD feedback project py manage.py. Start the server. Copy the address. Go to the browser. Paste it. Feedback. Yeah. General the username form request can be forwarded by the end user. If the request is given by end user, then happily I can submit at the form. Yes, this is end user. I allowed. Hello, Sunny. Thanks for providing your feedback. Sometimes there are some automated softwares are there. Unnecessarily to create the traffic, they have to write some program, send the some dummy data. How to prevent such a type of request? For example, here I have just form is there. No restrictions. Remove all this. Save this. Come to here. Refresh the page. Yeah. Only I have 4 fields are there. Name, roll number, email. How to prevent request means the simple logic. I have to created one hidden field. ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4 ఉన్నాయి కదా. I have to created one more field. That field is hidden input. One text box I will create which is not visible to the end user. For example, how to identify end user computer ante it is not visible by end user. If I am getting details only 1, 2, 3, 4 fields, it is end user. If I am getting data here means not end user system. Because of this field is not visible for you, how you are entering data? But it is a input tag kada. Automated software how they inserted means if any input tag is there, they will send some data. Like that they have tried some automation program. Generally that is input tag, input. Send 5 details. If any character I am getting in this, the length of characters are greater than 0. Sorry boss, you are the bot. I am not submitting request.
Like that simple, I have to stop the request. If I'm getting only four fields, end user only. Like that, we have to stop the request. So now what is a bot? Generally, form request can be sent by the end user. End user will send the request to common గా అయితే. But sometimes we can write automated programming script which is responsible to fill the form and submit. This automated programming script is nothing but bot. A software program is a bot. What is their main objective means? To increase unnecessarily heavy traffic. The main objective of bot request to create unnecessarily heavy traffic to the website, which may crash our application. To spread the malware virus. Being a developer, compulsory, we have to think about our bot. And we have to prevent these requests. How? In the form, we will place one hidden field which is not visible to the end user. Hence, there is no chance of providing value to this hidden field because of not visible kada.
So end user no chance of sending the data. But automated software will send the data. But bot will send the value for this hidden field. If hidden field got some value, means it is the request from bot. And prevent that submission. Adi process. So in the forms, you have to create one field. In the forms.py, create one field. Go to this. Idigondi. After this, my field name is bot underscore handler. Any name you can give. Forms dot character field. Here you have to give one attribute required equal to false. Otherwise, in the form లో compulsory it is added one required attribute. ఒకసారి it is added required attribute అంటే compulsory have to provide data. That's why I can make it as a required equal to false. Data is not required. Widget equal to not visible kada forms dot hidden input. So now save, go to here, server restarted, come to refresh. How many fields are there? Only 4. But fifth one is not visible to the end user. So if you are end user, enter the details. A, roll number, mail ID, hi. 4 fields entered. No problem. Submit. Hello A, thanks for providing. But bot will send that field also. So now I have to write a method. What is the method? Checking purpose. Clean method. I have to check it. How to call parent class method? Super dot clean stored into one variable. Total underscore cleaned data. This total underscore cleaned data of what is our field name? Bot handler. I am reading data from this field. Bot handler value. Bot
handler underscore value. Once I am reading data, write the condition. If length is the function, bot handler value, if it is greater than 0, అంటే minimum one character ఉంటే stop the request. Rise is the keyword. Module name is the forms. Class name is validation error. Oh, it is request from bot. We can't perform. Submitted your request. Now refresh the page. Yes. Now enter the details. Yes. Roll number, email ID, something message. Only 4 fields. No data in bot field. No problem. It is request from end user only. How to send bot means మన present automated software లేదు కాబట్టి just to see how I am sending data. Roll number, mail ID. Along with this, whenever automated software is there, go to backend, inspect. ఇక్కడ you will get data to bot handler field also. This is the form. ఇదేంటిది నేమ్, ఇదేంటి రోల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఫీడ్బ్యాక్. ఇదిగోండి ఇన్పుట్ టైప్ హిడెన్ టైప్ ఉందా లేదా? ఇన్పుట్ టైప్ ఇది ఇది సబ్మిట్ బటన్. ఇదిగోండి ఇన్పుట్ టైప్ హిడెన్ ఫీల్డ్. ఇదేంటి సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్. ఇదేంటిది ఫీడ్బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇదిగోండి ఇది. ఇదిగోండి ఇన్పుట్ టైప్ హిడెన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్? బాట్ హ్యాండ్లర్. దీనికి కనుక డేటా వచ్చింది అంటే రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ computer. How to get data? Right click, add attribute. What is the attribute name? Value equal to hi andam. అంటే along with my 4 fields, am I getting bot data or no? Yes. Now you can submit this one. Request from bot can't submitted. So who will send that data? Automated software. మనకు ప్రోగ్రామ్ లేదు కాబట్టి మాన్యువల్గా నేను సెండ్ చేసే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్. సో నా ఇట్ సెండింగ్ సారీ బాస్ యువర్ కంప్యూటర్ ఐఎమ్ నాట్ సబ్మిటెడ్. అదే ఎండ్ యూజర్ అనుకోండి, నెవర్ సెండ్ దట్ డేటా. ఈ నెవర్ క్లికింగ్ ఆన్ రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్, నెవర్ సెండ్. ఓన్లీ విల్ సెండ్ నేము, రోల్ నెంబర్, మెయిల్ ఐడి, ఫీడ్బ్యాక్. ఆటోమేటికల్గా కేమ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ బాట్ కాంట్ సబ్మిటెడ్. దట్ ఈస్ ద వే. ఇది ఒక వే. Some people are using captchas, image recognition, such type of techniques also you can use. The story of bot handler. So 5th chapter done. Next 6th one. Now up to now template we know, forms we know. By using the form, I have to store data to backend database.
Sixth one. Working with model forms. Up to now, we created just normal forms only. Now, we have to created model based form. Based on my model, I have to generated form. That is called as model form. For example, I have a student form is there, in that name and marks are there. What is the general procedure? I want to read name and marks of the student stored to the table. General, what is the procedure? I want to read each and every field value. How to read value? Name equal to general process form dot the dictionary name clean underscore data of name we have to give. Next, marks equal to form dot clean underscore data of name marks వచ్చినాయి. How to store to the table? Back and table ఎలా స్టోర్ చేయాలి? Suppose student is my model name అనుకుందాం. How to store? Model name dot get or create. Already we used in populate.py file. Name equal to name, marks equal to marks. Then it will be stored to the backend database. This is the process. Read one by one field from the form and records equal to model name dot get or create. It will be stored. ఒక 10 fields అనుకోండి, no problem. This is I accepted. Suppose I have 100 fields are there in my form. Then what is the situation? Reading 100 fields, after that student dot get or create all the fields and insert. It's a very lengthy process. So this process is not recommended. That is the reason we have to introduce the model based forms. That's why they are given this model based form. Only one line we have to write. Create that form. Just you have to use form.save. In your form, whatever data you are given, total data will be saved to the backend. That is the main advantage of model form. Reading every field of data, inserting, simple, you can create model based form. You can use form.save. Total form lo, the total data will be saved to the backend. That is the advantage of model based forms. Sometimes we can create form based on our model. Present no model class, only normal form is there. Such a type of forms are called as model based form. The main advantage of model forms is we can grab
receive end user input, and we can save that data very easily in the database. How? Just to form dot save. Maximum it will be saved, otherwise form dot save of commit equal to true. In Python database, what is the commit and rollback purpose? So how to develop the model based form? How to develop the model based forms? First step, while developing the form class, we have to inherit. Up to now, I are inherited form class. Now onwards, you have to inherited model form. Form dot. Don't take normal form. Model form is one more class is there instead of form dot form class. That's story. Forms dot model form instead of this one. Example, my class is student. Forms dot model form is the class. That is the first step. Inside that class, you have to take one more class, that is the predefined class meta. Inside your class, student forms dot model form. Already class inside a class. The class name is fixed meta class. It will take care about to store our data to the database. How it will be stored? Give your model name. What is my model name? Student. How many fields? All. అన్ని స్టోర్ చేయకుంటే ఆల్. లేదు సమ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ స్టోర్ చేయకుంటే మెన్షన్ దట్ ఫీల్డ్స్. Suppose there are 10 fields are there. I want to store only some 4. That is the first case. అన్ని వద్దు. Instead of all fields, if we required particular fields, అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ టు డోంట్ గివ్ ఆల్. ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలంటే ఆ ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేయండి. ఫీల్డ్ 1, ఫీల్డ్ 2, ఫీల్డ్ 3. నేము, మెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్ అలాగా. ఫీల్డ్ 1
ఫీల్డ్ 2, ఫీల్డ్ 3. ఓన్లీ 3నే కావాలి, అన్నీ అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ ద కేస్ 1. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ 10 ఉన్నాయి, ఓ 2 ఫీల్డ్స్ వద్దు, 8 కావాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? 2 వద్దు, 8 ఎంటర్ చేయాలి. కెన్ ఐ టేక్ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్ టు ఫీల్డ్ 1 2 3 4 5 6 7 8? పోనీ 100 ఉన్నాయి, ఎక్సెప్ట్ 2 రిమైనింగ్ కావాలి. దెన్ స్లైసింగ్. సరే, ఆ 2 ఫీల్డ్ ఒకటేమో 49, ఒకటేమో 76, అప్పుడు ఎలా పడుతుంది స్లైసింగ్? పోనీ లాస్ట్ 2 ఫస్ట్ 2 అంటే స్లైసింగ్ ఓకే. ఒకటేమో ఎక్కడ మిడిల్లో ఉంది, ఒకటేమో లాస్ట్లో ఉంది, అప్పుడు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీల్డ్స్, if we want to certain fields, then you can use exclude equal to that fields, then that 2 fields are excluded. Field 1, field 2, అది స్టోరీ. ఇప్పుడు we will see one small chota example how it is working. అది స్టోరీ. సో meta is the predefined class. First step, you have to inherit it with your model form class. Meta class, mention your model name, fields equal to all. నువ్వు చూడండి. Stop the server, clear the screen, cd dot dot Django -admin start project model form project cd model form project py manage.py start app test app. అవి 3 స్టెప్స్ అయిందా? ప్రీవియస్ ఇంకా అవ్వలేదు ఇది.
So చూడండి now. Close this previous one. Open our project. Model కదా. Model form project. Install labs లో how to add test app. అయిపోయింది. Next what to do? If we want to store database, what is required? One model class is required first. Table is required, database table. How database table is ready? Create one class. My class name is student. What is the module name? Models. What is the class name? Model. Student have the name models dot character field. Max length parameter is required. Max. Models dot teacher field. Enough. This is my model class. తర్వాత make migrations and migrate. What to do? Make migrations and migrate table will be created. Only check this. Py manage.py make migrations. Next migrate. Table is created. Once the table is ready, next what to do? Go to the admin.py file. Register in admin. Admin. What is our model name? Test app dot models import student. Create one more class, student admin. Module name is admin. Class name is model. What is the variable? List underscore display. Name comma marks. How to register? Admin dot site dot register of our model name student admin. Enough. This is the admin.py. The model class is ready. Register the admin panel.
After registration, we have to create super user. Check for the table. How to create super user? Give the username, mail ID, password, again password. Yes. Run the server. Server is started. Come to this admin. Login student. Zero students are there. No students. ఇప్పుడు ఎలాగ మామూలుగా అయితే I want to click on add button, add. Don't add. From the front end, I have to insert the data. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? Take one form class. It is not a normal form. You have to take must and should model form. Then only it is easy. How to take form? Right click, new, a Python file. File name is forms. Inside. From Django, what is the module name? Forms. From testapp.models, import student. Take a form class. Class, what is the class name? Student form. What is the module name? Forms. What is the parent class? And parent class name? Forms dot. ఇప్పుడు చెప్పాంగా మోడల్ ఫామ్. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ నార్మల్ ఫామ్, మోడల్ ఫామ్. ఇఫ్ యూ టేక్ నార్మల్ ఫామ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ మాన్యువల్గా. వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్, నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్స్ డాట్ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్, మార్క్స్ ఈక్వల్ టు మోడల్స్ కాదు ఫార్మ్స్, ఫార్మ్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఫీల్డ్. ఇన్నర్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ ది ఇన్నర్ క్లాస్ నేమ్? మెటా. వాట్ ఈస్ యువర్ మోడల్ నేమ్? స్టూడెంట్. హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్? ఏమేంటి? అండర్ స్కోర్ ఆల్. అందుకని ఉన్నాయి రెండే కదా. ఎనఫ్. దిస్ ఇస్ ద క్లాస్, ఫామ్ క్లాస్. ఇదే ఫామ్ క్లాస్. రోజు ఇది ఉండేది, ఈరోజు ఎక్స్ట్రా మెటా క్లాస్ యాడ్ అయింది, మోడల్ నేమ్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ అయినాయి. అది తేడా నార్మల్ ఫామ్కి మోడల్ ఫామ్కి. ఇప్పుడు వ్యూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు సెండ్ దిస్ ఫామ్ టు ద ఎండ్ యూజర్.
How to send this form to the HTML file? Who is responsible? Views.py. Go to the views.py file. Take a function-based view. Def is the keyword. Student view. First argument is request. Next, what to do? Create object to your class from testapp.forms import. What is the form class? Student form. Create object to that form class. Form. This form send to the HTML. Return, render. First argument is request. testapp/student form.html, comma, create one dictionary form with the form. Enough. Then this form can be injected to HTML file. అదే views.py. ఇప్పుడు HTML file is required. అది views code. So HTML కావాలంటే you have to create templates. Static, right click, new directory. Templates, right click, new, again directory. Static, right click on templates, new directory. Test here. Right click on this new HTML. Student form.html. Right click, new directory. Right click, new file, CSS. Go to settings, create two variables, template underscore dir equal to base dir slash templates. Static underscore dir equal to base dir slash static. This is a template dir copy. Go to the templates dirs.
Create one variable. Static files underscore dirs. Static dir. అమ్మా ఎక్కడ పెట్టుకో. టుమారో ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ యాప్స్ ఆర్ దేర్, 10 యాప్స్ ఆర్ దేర్, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఇప్పుడు అంటే నాకు ఒకటే యాప్. ప్రాజెక్ట్ చేసిన ఎన్ని యాప్స్ ఉంటాయి? 10 యాప్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క యాప్కి 5 టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి. 50 తీసుకెళ్లి టెంప్లెట్స్లో పెట్టావనుకో పెట్టుకోవచ్చు, కానీ కన్ఫ్యూజన్. అది ఏ యాప్కి ఆ యాప్ ఉందనుకో ఈజీగా ఐడెంటిఫై. రేపు నువ్వు మాడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక యాప్ ఉంది కాబట్టి ఒక టెస్ట్ యాప్ ఫోల్డర్ పెట్టాను నేను. మల్టిపుల్ యాప్స్ ఉంటే అప్పుడు ఇప్పుడు నరేష్ చేయటం ఉంది, ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలా ఉంటాయి కదా. నీకు గబుక్కుని ఏదైనా HTML ఫైల్ కంటే ఏ యాప్ అది? రిజిస్ట్రేషన్ యాప్, దానిలోకి వెళ్ళి ఫైల్స్ చెక్ చేసుకున్నాం. అందుకని ఈజీ టు అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్ ఈ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అనేది. అదే డైరెక్ట్గానే ఇచ్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నో. ఇదేంటి ఇక్కడ స్టాటిక్ కదా. ఉమ్. సరే అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏంటిది ఇక్కడ? కమ్ టు హియర్. ఒక్క నిమిషం. వీ హ్యావ్ టు గో విత్ getbootstrap.com. Copy the CSS. Fine. Come to body. H1 tag. This is student registration form. దీనికి ఒక URL డిఫైన్ చేయండి. కమ్ టు దిస్ ఫ్రమ్ test app import views. Now copy this. std views dot student underscore view. First check the server. Server restarted. Copy the address. Go to the browser. std స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కేమ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం? కమ్ టు హియర్. టేక్ వన్ డివిజన్ ట్యాగ్. కట్ దిస్. పేస్ట్ ఇట్. నెక్స్ట్ హౌ టు ఇంజెక్ట్ ఎట్ ద ఫామ్. వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్? ఫామ్ ట్యాగ్. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఐ am taken? Post. So post method. Then only it is the post request. Inside this, how to injected form? Curling brace dot as underscore p. Next CSRF token. Next సబ్మిట్ చేయాలి కదా, ఒక బటన్ కావాలి. వాల్యూ ఈక్వల్ టు రిజిస్టర్. ఫామ్కి అదే డేట్ కాకుండా అక్కడ ఉంది. స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. ఈ రిజిస్టర్కి రిజిస్టర్ ఏం పెడదాం? సక్సెస్ పెడదాం. కాపీ. రిజిస్టర్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. పేస్ట్. రిజిస్టర్ బటన్ వచ్చింది, బాగుంది. కలర్లు వేద్దాం. బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్
Come here. Link. Curling brace, percentage, static, CSS, CSS. యా మేరా ఫామ్ అదిగోండి స్టూడెంట్ టీచ్ అయిపోయింది ఇంకేం చేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎంటర్ నేమ్ సన్నీ ఎంటర్ మార్క్స్ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ కదా సరే ఏదో ఒకట్లే మనకు అర్థమైంది కదా రిజిస్టర్ యాడ్ అయిందా లేదా డేటా విల్ బి యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఏది వీ హ్యావ్ టు ఏం చేయాలి రిఫ్రెష్ ద బ్రౌజర్ రిఫ్రెష్ చేయాలి కదా దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్ ఏది సేవ్ అవదు సేవ్ అవడానికి మన లాజిక్ రాయాలి కదా ఏం రాయలేదు కదా ఎలా సేవ్ అయింది హౌ టు సేవ్ ఫామ్ డాట్ సేవ్ చేయాలి మనది రెస్పాన్సిబిలిటీ అది అవునే సేవ్ అయిపోదు సో దిస్ ఇస్ ద HTML ఫైల్ హౌ టు సేవ్ వ్యూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ వ్యూలో కోడ్ రాయాలి మనం అప్పుడే ఇట్ విల్ సేవ్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఇన్ ద views.py హౌ టు సేవ్ దిస్ ఫామ్ ఏం రాయాలి ఫామ్ డాట్ సేవ్ whenever I'm using form.save, it will be saved, but we have to check some conditions. Come to views. First, I created one empty form. This form is pointing to empty. But whenever user entering some data like Sunny 90 marks. In that empty form, how to get user provided data? How to override empty form? I have to write if request dot method equal to post aitane kada, because whenever user enter details, clicking on submit button, then only post request.
Otherwise, by default, starting request is get request. Empty form. How to override empty form with user provided data? Student form of request dot post. Then empty form will be overridden with user provided data. ఆ ఫామ్లో డేటా అంతా ఉందా లేదా? మినిమం వ్యాలిడేషన్స్ ఫామ్ డాట్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ వ్యాలిడ్. Maybe tomorrow I can write clean methods also. Then I'm calling is underscore valid. Now you can use form dot save. If you want use commit equal to true. Otherwise also no problem. Now console లో ఒక మెసేజ్ రాద్దాం. Record inserted into database. ఇది స్టోరీ. ఎందుకని if it is a get request not executed. Empty form will be displayed. ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎంటర్స్ అన్ని and click on register. Is it inserted? No, na. No, no. Go to backend. ఎందుకు అవదు మరి వ్యూస్లో ఎందుకు రాసే కోడ్ నేను? కానీ వన్స్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ డేటా ఈజ్ డిస్ప్లేయింగ్, అందువల్ల మనం అవలేదు అనుకుంటాం. కాబట్టి వాట్ టు డూ? కట్ దిస్, come to make it as last. After inserting, empty form will be displayed. Now form, enter name, marks, submit, enter name, marks, enter name, marks. 4 రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేసాం. రీఫ్రెష్. కరీనా, కత్రినా, దీపిక సక్సెస్ఫుల్లీ యాడెడ్. ఇదే స్టోరీ, ఇంతకు మించి నథింగ్. ఇది వ్యూస్ కోడ్. దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ మోడల్ బేస్డ్ ఫామ్. అది ద స్టోరీ. దీనికి యూఆర్ఎల్ పెట్టాం కదా, యూఆర్ఎల్స్ డాట్ పీవై path of std slash student underscore view. ఎయిట్ 45 ఏనా? So tomorrow, enjoy. मंडे फिर मिलेंगे.
La, 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 la. Bye everyone. Monday will continue. All students. Bye. Enjoy.